Onye ije moto. Kedu onye butere fa? Onye ije. Bokopi, si a bokopi. Bokopi. We shouldn't have used these balls. Hello, Nne. Where are you guys? Our car broke down. Oh my God. Adugo, why are you worried? Me. They just called me and they told me that the car broke down and they're stranded. Our in-laws. Yes. Tofia. This driver can, I will deal with that driver. Yeah. Yeah. Hello? Is that Onije Motors? I need your services very quickly. My lord. You're welcome, you're welcome. I don't want. Iye bulu mmanya. Je gosi anyi onye se na ogina. Iba ya kwa na ya no. So take this one, show us the person. If you want safety, if you want comfort, if you want to go to wherever your destination is, it is your region. Onye ije moto. Kedu onye butere fa? Onye ije. Bokopi, si a bokopi. Bokopi. We shouldn't have used these balls. Hello, Nne. Where are you guys? Our car broke down. Oh my God. Adugo, why are you worried? Me. They just called me and they told me that the car broke down and they're stranded. Our in-laws. Yes. Tofia. This driver can, I will deal with that driver. Yeah. Yeah. Hello? Is that Onije Motors? I need your services very quickly. My lord. You're welcome, you're welcome. I don't want. Iye bulu mmanya. Je gosi anyi onye se na ogina. Iba ya kwa na ya no. So take this one, show us the person. If you want safety, if you want comfort, if you want to go to wherever your destination is, it is your region. Onye ije moto. Kedu onye butere fa? Onye ije. Bokopi, si a bokopi. Bokopi. We shouldn't have used these balls. Hello, Nne. Where are you guys? Our car broke down. Oh my God. Adugo, why are you worried? Me. They just called me and they told me that the car broke down and they're stranded. Our in-laws. Yes. Tofia. This driver can, I will deal with that driver. Yeah. Yeah. Hello? Is that Onije Motors? I need your services. Anyị ntị nnọọ n'oge nkata ebe anyị na-ewetara unu obibi ndụ omenala Igbo ya na ihe gbasatalụ ndị Igbo ọka na obi Voice of the East ebe anyị na-akpa nkata dị iche iche anyị esigokwa ofe nke tata ofe anyị siri oyi ego ọ bụrụ ọsọ m ga-eli mụ na gị ga-eli nya bụ ofe ka njugodi gị ị na-adị nnọkọta kịta asị na nwa agbọbịa chọrọ ije di asị na nwa agbọbịa enwere ihe ọbụla ọ ga-eme n'oke ọnọdụ ka ọ ma ma ya edochi arụ amakwa m ka na-eme maka ụmụ nwa agbọbịa nye m kaadị na-ajụ nne ọ dị ka ị na-akwado ịnụ maka ọ tasi arụ
o wee bụrụ mgbagharị ya na ya so mana oge mgbe gboo a na-eru mgbede ị na-akwado ịnụ di a ya ebulu gị je na-esili gị ma okporoko ma ụkwa ma gwogotigo mana ọ bụrụ ọsọ m ga-akọ akụkọ a enwere nwaada mụ na ya ga-aka nwaada nnọọ arụ gị dịkwa ka onye dị Igbo anyị na-ekene unu ndị a ịdịkwa gị ịkasị n'iru mgbede wee pụta ịnụkwa ọ ka esi eme ya iruru mgbede elu ọgbọgbụ mgbede onye bụla ruo mgbede mmanali ya n'onu a ruo mgbede mmanali ya enu a mana inwe ka isi wee kalie otu a kịta ma iruo mgbe anyị asịsịkwa na-apụ n'anwụ ka mba ọ bụrọkwa eziokwu ọ bụrọkwa eziokwu ọ mgbe a ka the main beauty ga-apụta apụtazi ọfụma mgbe a ka ọ ga-apụta nke bụ eziokwu ọ dịkwa m ahụ dị m nnọọ ka onye ga-eje ruo mgbede maka obodo a arụ dị m ka njebe iru mgbede anyị aka nwezikwa n'ụdị efe a kịta nwesịkịdị ife mmelụ iji wee wepụ iru mgbede amakwa m onwe onye wepụrụ ya ewepụkwala onwe onye nụ wepụrụ ya gị wepụrụ ya onye ka ya ama m enwe onye wepụrụ ya n'eziokwu condition na bend crayfish nwere ihe ọzọ condition bend crayfish it's I think it's just evolution evolution biko ị na-egekwa ntị mma achọkwa iru mgbede maka na ya bụ okporoko na azụ na ihe niile a na-emekọsị ụmụ agbọghọbịa mgbe anwụ mana ndị na-ege anyị ntị amarọ m ka ha makwa ihe bụ iru mgbede maka ụfọdụ n'ime ha ga na-asị iru mgbede mana ka anyị kọwa unu ga-enụ ntị unu mana mgbe gboo nwaanyị chọrọ ịnụ di nwaanyị na-akwado ije di a na-abịa kpọta nwaanyị ahụ nakwulu nne di ya ma ọ bụ nne ya depending on the situation ọ nakwulu nne di ya ma ọ bụ ndị be ha ọ na-abịa n'ọdụ ada ekweri ka o mee ihe ọbụla ọ bụrụkwa kịta ọ ya abịa ije a na-atụcha gị na ị ga-anọrọ onwe gị a na-esikọ ihe ga na-eme gị obi ụtọ igolu gị ma ncha ihe iji etekọsị na-arụ ihe ọ ga-abụ ife onye ahụ ọ pụta ụbọchị ahụ onye ahụ a na-ama onye a bụ iru mgbede a na-ekwu okwu ya o nwekwa n'otu ọzọ mana ihe anyị na-ekwu bụ na modernization or evolution dịka kpachapụgo iru mgbede anyị ihe mebiri dịtu ọ bụrụ na o mebiri nọ na ihe gbanwere erika ihe gbanweriri nne nke izizi na ị na-alụzụ n'ọrụ oyibo kwa ịmale nke izizi bụ ị na-alụ ọrụ oyibo anyị adịgolo ịkwụ no ọkwa unu chọkwa asị nọ equality anyị adịgo ịkwụ so you must understand that so many things change n'ọnya chenjiri ọ bụrụ na ụmụ nwaanyị achọrọ ije nọdụ ana ka asa afụfafa mana anyị ga-elote na nke izizi bụ na nwaanyị ya elu mgbede gịnwa maalụ na ọ mara nwoke first of all a virgin ka ọ bụ malụ amalụ na ala Igbo na gboo ụmụ nwaanyị na-anụba di n'oge 16 in some of your grandmothers and mothers cases 15 16 anụkwa m na onwe ndị nụcha 14 13 efugie so the concept started from na nwatakịrị elugo mgbede but that these young virgin I'm sorry some of you might be angry mana ife niile na-ewu na iwe so I might as well just say what I want to say so nwatakịrị a inene anya ọ ka bụ a young girl na-ekwukwe maka mgbe gboo mgbe nwa mgbe anyị na-akụli ya aka nwatakịrị a mkpọta nwatakịrị 16 years sị gị na m ejebe ịnụ ya minus the youthfulness of that child nwatakịrị ka dị ya na-arụ amara mma ịghọtago ọ ka nwee some properties of childhood na-arụ ya so in the wisdom of ụmụada anyị have eduru nwa adubie n'ụlọ wee gba anya nke bụ thank you don't mention hence the ncha and the ude and the pimping I wee pimpụzie gị wee pimpụpụta gị ka ị dị ka okenye nwaanyị tolugolo ịnụ di though it is done in traditional sense maka na anyị ejizi m anya onye maara ihe kịta wee na-ekwu mana etu esi wee lesịa ndị nne anyị na nna anyị ochie bụ na that is the time of tutoring for the child that is getting married mgbe a ka anyị akụziri gị ka ị esi wee nabata di gị ma ọ bata
ka ị ga-esi megbo di gị ka ọ bata ka ị ga-esi wee dozie di gị ka ị ga-esi dozie ụlọ mezie nke a. Why is that lesson very important at that time? Because na onye anwa aka tochebekwa etu anwa na ọka bụ nwatakịrị na-eto eto. Mana traditionally, customarily, people like to marry girls when they are younger. So Igbo people did that as well. So anyị na-elu mgbede eduba nwaanyị n'ime ejenye nni kụzielie ka esi anọ with di. Maka na ọnwa ebele nwa ka ọ bụ ọ ka na-amụta amụta. O jee ebe a nọdụ with ụmụ nwaanyị nọgolu na di nọgolu n'ihe a na-eme. Ebe a ka anyị akụzili ya ebekwa n'akpa imekwa na nke a emekwa na nke a dobe isi gị etu a dobe ụkwụ gị otu a dobe nke etu a because the child does not know. I'm talking about mgbe anwa. Bring it today. 16 ọ na-ede jamb ka ọ baa university. Onwe dị efe. Time adịrọ. Ọ na-eje university ọsịsọ. Ọ na-akwado masters. Ọ na-eme nka time iru mgbede adịrọ. Ị na-asịsị na obodo je ebe gbankwasị gị bịaba Abuja. Na time adịrọ. Condition changed. Ife niile changed. Anyị adịghị anụzi di na nwunye n'oge. Ọ bụrụ ọsịsọ nwoke na-eweta ife a na-eli n'ụlọ. Nwaanyị a adịgo. In fact, ndị ọgbọfụ na-eme 50-50. Echita nke gị achịta m nke m. I will combine ya. I will combine. I'm talking about imago ihe a bụ standard. I will combine ya wee na-manage ezinụlọ. Mana mgbe gboo anyị na-ekwukwe na ụmụ anyị na-elu mgbede bụ mgbe a na-akwanyelu alụmdi na nwunye ugwu. Nke bụ eziokwu a na-akwanyelu ya ugwu. A big sacred ceremony. Nwaanyị ahụ otu a esi sibe nna ya duru edubata be die ọbịa be die na nsọ. Ịghọtago ife niile a na-eme abụrụ holiness. Nwa bịa ama no holy child. Ihe ọbụla a na-eme holy. Ịghọtago no doubt, no mistake. Maka na nke nwaanyị ahapụ apụ n'ike na mgbe gboo nwaanyị ejikwe n'ike apụ. Olesi ma o jere ugbo ma ọ na o jere afịa. Mana ọrịrị abụrụ ife ụmụ nwaanyị na-emekebe. Ọ nọ bie na-edozi ife ụmụ ya na-edozi ezinụlọ. So ngagharị adịghị ya mana kịta even self ọ bụrụ na ezinụlọ nke nwoke nwee ike nwee biznes nke nwaanyị abụrụ banka. Before nke nwoke na-etete nke nwaanyị amapụgo jebe ọlụ. Gị nwa na-ekwu inwekwere time mgbede. Ị na-alụ no 9 to 5 so nweghị time adịrọ. So time adịrọ. Mgbede amaka. Ọmaka mana jụọ ọnụ m ka ekwa n'okenye nwaanyị ga-achọ ka ekpochidie n'ụlọ for 3 months. Nyebie nni kụzibelie ka esi anọ with. Mwa ya asị dị gị ịpịkọ nya bụ ego nye m na enwe m efe. Okay, si gbakọ ya bụ ego nye m. Anụ m agwakwa. Owe nke bụ eziokwu ihe ikwuru okwu ga-amaka because my mother na-agwa m na mgbe ọ nụsi dị ọfụ n'ime na ọ rapụ ebe die ofu ụbọchị gasịa nnọọ ka ọ nabanụ asa onye n'ụdị ọ nababe nne ya. O rutezie wee si ya nne makwa n'ihi mara n'enugo dị. O wee si ewu n'okwu eziokwu na ọnụgokwe dị o ji wee nachi azụkwa be ma ife. O wee bụrụ na ha dị very innocent. Yes, very innocent. Ha dị very innocent which I totally agree. Mana say to be innocent na anya to anya bụ the thing. So that's the otu ọ bụ na ị ga-esi wee dobe nwata n'ụlọ wee mebie otu anwa bụ nọ nwata. Mana ịbịa ndị mmadụ onwezi na onye ya ekwedunye gị nwa 16 ka ị nụọ. Onwezi onye ekwekponye gị nwa 7 ọlịlasị ma na n'ugwu ma na ebe ndị ọzọ aka na-eme ụdị ihe ahụ. Mana ndị Igbo ekwezi akpọnye mmadụ nwata ka ọ nụọ na agba ọfụ kịta. Maka na ndunye gị nwata maka na o nwere ka nwata a ga-esi dị onye ha akachago obi ịkpọpụta ya n'ilo. Ọ dị mkpa na ịkpọbali ya n'ụlọ anyị enyi ya nri kụzielie ka o esi nọ ka gị na ya esi nọ. Mana kịta ụmụ nwaanyị agụbago akwụkwọ ụmụ nwaanyị akpatabago n'ego mebe 1 or 2. So mgbede ọzi ma gị na nne di gị kpazie ọfụma. Ọ bụkwa anụ na di gị bụ odogwu ị na-idere ịlụ ọlụ maka na enwe ụmụ nwaanyị especially na ala Igbo be anyị ebe. Some of you are married to wonderful men.
nke a bụ eziokwu. ụfọdụ n'ime unu n'ala Igbo unu kwesịrị every Sunday gbupụrụ di gị ọkụkọ ọcha kara aka. Some of you in ala Igbo are married to wonderful men that don't let you scratch one thing. In They a don't room let but you- all the time. That is in a mgbede all the days of your life. So I'm saying in cases like that, enjoy your mgbedeism. Mana ọ bụkwa na ị nidiri ịwụba na street ka ibe gị because you need it up. Biko ọ bụ na ị nọ na mgbedeism all the time, kudos to you. I Mana swear. ọ bụ na ị nọ na mgbedeism ọ dịkwa mkpa ka ị nọ one of these days ị nọ ịbanye. Ma ha ekweghị na-abụ unu sha nchi ndị ntị gị merụ gị ebere. Ha na-egara inye gị ka ị jọs nọ n'ime ụlọ na-eli. Ilie anya 2 days na chiakwa. Mgbede bụ mgbede. Mgbede. Mgbe ọbụla iji wee ruo nke Ilu gị. gị. Mgbe na-asị iru mgbede a, ịma I think it helped in grooming young girls. yes. Ọ dị ka a ga-asị na nkụzi a na-ekụziri ha mgbe ahụ dị ka ọ na-aba karịa kịta. Nwesị, do you think that if we bring it back now, iru mgbede, now in our own time, that we will start like embracing those core values our mothers na-ekuzi about marriage? What did you think was going on in those rooms? Ka ụdị nkata iche na-anọ na-akpa n'ime those A bedrooms. na-akpanụ ka ị ga-esi wee mee di gị gwa gị nke ma mee nke anụwa, because those times our mothers were telling them di gị gwa gị nke a na-ekwe ka ị ga-esi wee gwa ya okwu. Now but kịta enwezi onye na-ekwu, nne gị ga-agwakwa gị mana ịmago na okwuchelu, mana mgbe ahụ ndị ụmụ nwaanyị ma ndị ga-etukwuwe gị anị wee gwawa gị ntị. Mgbe sizia, do you think if we like bring it back in our own time, that marriages will go back to those times? Like, because the way marriages lasted those period, it was high and mighty. Do you think it will come back to the normal way or the Yes, what you're saying is if we go back to teaching women how to tolerate tolerate? You say anything, ọgwụ amazi ihe a na-tolerate. But what you are asking is that if we go back to teaching women to hush hush, to behave, because that is what was taught in those rooms, how to behave, right? how to be respectful. How to behave, or respectful. How to behave. I'm I saying, will use the word behave because I am saying it to encompass so many things. okay, It is how to behave morally. It is how to behave psychologically. It is how to behave sexually. It is how to behave in certain ways. In fact, it is what makes somebody important. Because the kinds of conversations that those women will have with you in that room, your age mates are not supposed to hear it. Nkembo. That is why they kept you in private, away from your mates, to have the conversation with you in the first place. Ndị ọgbọ ga-ekwesịrị ịnụ ihe a nọ na-agwa gị n'ime that bedroom. Ebe ha kpọchidelu gị na-enye gị nkuzi na ọmụmụ. Right? But in there is where women also taught each other how to deal with abuse in those rooms. Is how women taught each other how to deal with if they are beating you in the marriage. It is how women were taught how to handle infidelity or cheating in those rooms, right? And they handled those problems according to the answers that were available to them at the time. But let me go back to the question you asked me. Ọ bụrụ na ewechiata ya kịta, that's ị chọrọ ịkpọchite nwa 19 years, Gen Z. I'm not saying. Achọrọ m inye gị a scenario of what you described. Okay, we are listening. I'm ịchọrọ ka ịkpọta nwa 19, Gen Z, the alphas and the omegas, the jinjim of all generations. Ka ịchọrọ ịkpọta, then ịkpọta Momsi from ancient. Ịkpọta Fanab, ka itinye Fanab na room. Ka onye iche ya enye ibi advice. I see the advice. I see the. But what if we modernize it? How What do if we modernize it? Now, Okay. Ima, We can, things are actually. changing. Things are changing, and we should change with it. True. I'm not saying lock the child or lock the lady up, but Ima, we can actually the lady we can open on our role for that time being. Yeah, right. But we can modernize it in the sense that women will come visit her and then go back. Okay. We can give her things she would want, because those times there were no internet. Right. Take her to seminars, you know. Okay. Let her read. And then I also think that the Irumbwede, I'm sorry that I'm going this way, Sure. should not only be for the girl child. Okay. I also think that Irumbwede should also
be for the bald child. I was also going to ask you, because you just mentioned that if we modernized it, Yes. it will If mean we're going that to- we're going to put these women in seminars and this and that. What are they going to learn in these seminars? How to be good to their husbands, right? Yes, yes. So what about the guys? That's Makana, it turns out that naturally everybody blames women for most societal failures. It's mostly women. But that's the problem. It has only been one side working on themselves, doing one thing or the other. It is only you women that are looking for these solutions everywhere. Unu na-achọ kayamata, unu na-achọ nwa, unu na-achọ ife niile. It's always a woman running around for something. You understand? So, mgbede, I think some people still do it in the sense that maybe edunalugi mama your husband. yes, to Right? stay with the person. Edunalugi mama your husband. So that's where you will now meet your husband's aunties. Umunne mamia, umunne papia, you meet the auntie, meet some cousins, meet some, elder members of the family. That's true. Now, we are expecting that while they are checking you out as well, They are telling you one or they two are things. also Telling you one or two things. na kuzikwelogu one or two. It has never, teaching people has never stopped. Teaching people truthfully has never stopped. Possible. But in my this time around, if a girl child or if a lady is going to meet the husband's people, Yes. this time she might just stay a day or two Yes. and she's going back. Yes. But those time, this period, you stay a month and Ya ka nna gwa gị ọrụ adịrọ, school adịrọ, o nwekwana ihe ị na-alụ. In fact, in those days you're mentioning, the women were just waiting to be married. Amara m ịghọta. You are born and you are waiting to be married. That is the only exciting thing that can happen to you as a woman. There are no options. No ka ị na-eto, school adịrọ. So the only thing at your mind, at the back of your mind, bụ di. Your mother, your father, everybody in your community is hoping that you will marry. It is all the expectations you have. But now, like I mentioned, you people are working, you are making money, you own businesses, you have become successful. The things that limited you, that made the things in Akawa possible, have been removed from you. The only way some of these things can come back is if you send women back to the dark ages we're not going. and take away all their privileges. We're It not was all a going. control game. We're not Omolo school. So if on echebu di anu ya, and the dianwa bu poverty alleviation scheme among so many other things. So dianwa no onye obu na celebrate nka nwa aga. But now, even gị nwa na-alụ ọlụ oyibo, ịmụọ nwa for you to get maternity leave, ị na-ayọ dị maternity leave ga-ayọ. Ọ wee bụzi alụsị nye gị 1 month ka ị na ịchọ ịlụ mgbede na ịchọ ịlụ di. Oh, in Asianata, for your replacement, promote only to manager. By the time you finish, As the we really enjoyed it when it happened. Oh, it was lovely. It was lovely. It was lovely. So The now- women were happy They were. because here they ribu shasha. And the imekata ndị na-ejebefa like ya gị is finished. Amara m ịghọta maka na nne di gị ụtụtụ ahụ ọ bụrụ na ọ na-abụ unu ka ị na-eme dị ịnọ mgbede nne di gị ụtụtụ ote ofe nne di gị ahụ ote ofe kara aka ote ya bịa osisi kpọpụtara ya nwunye ya ka ya fụ nwunye ya. So The press is beautiful prestige. I also think that it's teaching women how to take care of themselves. Oh, yes. Because now, the room where they pictured a lot of things, it taught women how to actually take care of themselves. Okuzilifa, nekwe nuinge neto unanya, nekwe no brokwa soso ni jedi take care. And on ekuzikwalu ndibe nke nwoke that na nwanya anu nwa na edunyu unu obrokwa ka obia mobile Una go dey feed am o. Una go dey feed am because if ha na esi you have to maka mgbe ahụ ndị society villages families jizi eme ihe dị so eji ya wee na amazi aka ọ bụrụ na ndị nke anụ wasi elu onye nke anụ ihe na orukweto ịchọba ka ị ga-esi wee sie ihe ọ ga-abịa isie ejini ya ma na ejini ya etu ọnụ esi mgbe a n'ọsọsọ anụ ewu ka ya na-eli na nne di ekwerekwa eli anụ ọzọ n'ọkwa anụ nchi agbata n'ọfịa everyday ka eji esili ofe no ife ndị ibe so it was bragging right it was a measure of wealth
as well. During those times. Because kita imago ihe dey check izibu moto ke moto the man na anya ke business ọ na-eme Ogonyekwa gị. mgbe nwe ike menwecha those things, but the way a man ate in his house as an Igbo man says a lot about his wealth. True. Na be anyị na ana Igbo, our eating habits say a lot about us. We have some of the richest food in the world. Hey, So because we express our wealth That's as a true. people, also through our food. Ma akwa na-egolo onye ahụ. Ihe niile bụ sample. Ma akwa ma jigida mgbe ka ị na-afụzi nwa agbọbịa. Mgbe anyị nwa na-eto imegide ijebe na nke your in-laws igo Hollandis. Hey, Ibe na anyị anụkwa m Igbo na Hollandis Chineke na-ewetakwana gị na ị chọrọ ije anywhere in the 90s and you did not have Hollandis and you drink something. Mgba mbọ kpọkọpi ka ọ bụ. Hey, gene nwaanyị na-abịa bịa nụ na igolie 3 Hollandis akpọnụ the whole village etelu ga-egwu agọlụ gị ọfọ ịma na ịbịago and nwa ahụ ọ ga-anọrịrị gị Ọnụ gụta. Esugi Ya na mgbe ochie enye ndị gị Hollandis bịara bọọdụ ijego dị ahụ ozugbo because your mother ga-asị gị gịnị Hollandis. na nwoke na oge ya gotere ya Hollandis wee na-akọ ihe anyị na-akọ gị baa n'ime ụlọ ji kwado ọfụma ọ na-akọ ife so these were things. Even till today, Igbo kana asụ akwa, a na-anụ nwaanyị aka na-asụ akwa. In fact, I'm sure na aka na-etinye Hollandis or any other prized abada that hatchel. A na-etinye na list. Ọ ka isi eme na banyị. I think Igbo culture sometimes I always take time to say na Igbo amaka. Yes. We have a lot of things. Just amarom kaisi we build all those things, but We built them traditionally. Like- But Amarachi, I have an idea because only he knew about bringing some of these things back. Right? yes, let us. Yes, I agree in modernizing some of our traditions. But ihe nwere ike ịbụ a problem bụ maybe otu anyị ga-esi mee because imam some of these things called it traditional anymore, which is why we have traditional centers. Yes. Especially na ala Igbo banya, anyị nwere Center for Memories n'Enugu. Yes, that's true. Voice of the East will make ala Igbo great foundation. And we got see other Igbo foundations, no na ala Igbo banya, that we can have those things. Obol access. Center for Memories can have an mgbede room. Amara mmegwata. It will not be a section. They can make a lot of money out of it. Yes, Yes. if I my one name, imagine a room, that you can rent out to brides who want to stay in there and do some traditional Igbo things. So maybe the bride book was a 1-week session of mgbede. Decorate dobe some maidens and people that will make that experience. Yes. So amam na enwelu ndị bi obodo Igbo chọrọ ịnata Nigeria gba To nkwụ. feel, yes, to Ha feel chọrọ that. ịkpọnata nwunye fa ma ndị na-anụ ndị ọcha. Achọ ịkpọnata ya ka maybe ka o feel like a proper Igbo bride. You can bring her to Center of Memories. Anyị edobie na our mgbede room. Ọ na ebe anwa for some days experience that Igbo feel. You can bring your in-laws, you can bring your people to come and see her there. Une I may friend Igbo. Iwu abụrụ na ya anaba ụlọ. Iwu abụrụ na ya anụnọ. Mana ị ga-anọ nwụ na Igbo ebe and access things. And you think we're going to get it right? Anyị ga-emenwu ya. Anyị menwuli ya Center for Memories dị adị n'Enugu. Ife ọ dị bụ ịkavụta ebe ọ ya abụọ ime ya. Anyị ele ya ọfụma etu a ka other innovations around the world si wee bido. Ife unu na-akpọ bridal shower kịta. Where did it come from? You learned it from somebody. It was somebody's traditional wedding culture that you people now modernized. It is now a trend, wedding shower. There's the one they call bachelorette night or something. You have all these names. You stolen traditions of other people. So yes, we can always make our own good. And make it better. Room mgbede nsị ga-ewelu aka oche kwacha ya ịmanụ ka ndị be anyị si emenu welu traditional things scatter ebe niile Gote ife niile o kwesịrị ka enye nwaanyị. egotelie ma akwa ife niile anyị eji esi nri achọ nice maidens ga-anọ ara osi onwe ya get I'm feeling like a princess. Oh my God, something different.
Imagine isi mgbede, ịnọ mgbede 1 week, ịnọsia mgbede from asekwa ihe dịka ebe Sunday ruo Friday, ọ bụrụ na ịgba nkwụ gị bụ Saturday. Hey, nwatakịrị apụta ọ dịka Nsị gị pọpọ. pịnọ pịnọ. Ọ bụrụ pọpọ. Afụgo that day a na-asị ogene mere. Ọ ya bụkwa That's the pọpọ. thing. Mana anyị na-eche ka onye ọbụla meele anyị ife niile ma nke anyị wetara anyị etufucha anyị etufuo. Ịmakwa na onwe ka ị ga-esi ladies mgbede room kịta ndị họteelụ etinye biye na their services. Mgbede 306. Yes, I'm telling you, mgbede 306. my Mgbede sister. 306. Ndị ọma na-ege anyị ntị biko nu ọ bụ na maka ihe dị kịta bụ eweta ancient eweta modern. Combine together wee oyie ife biko nu nke bụ eziokwu bụ na she has dropped one business bombastic idea. Ndị Igbo, all the odogus that are listening to us, man, if unu ga-eme and iru mgbede was so important to us. It was very nice. Maka afọ nwa agbọbịa kịta anụ mmadụ ga-akwado ije dị ụna agbagharị na-agba ya okpuru wig n'isi ịbịa ebe a na-eme mgbede atọsisi aha gị ihe niile na wee welu mmiri oyi wee wụọ oyi Chineke nna wee wutuo gị arụ akwa jụọ gị oyi by force. anọkata ebelu gị mkpụrụ osisi dị aṅa ilisie ọ bụ ana ife ya niile gbakwa ụmụ ife a na ọkwa nke esi special anọkata ajọcha pepe soup dị very ife dị ntị ịta nkwụ bụ iru mgbede. people amara na Igbo pepe soup bụ an aphrodisiac for ụmụ nwaanyị but mma akọwa ya mbọsị ọzọ etinyesie ụmụ ụda na apreke na ụmụ ife niile ayachanyesie ya ahụ nwaanyị a na-agba zamzam ọkwa ebe niile Ide enu na mgbede nyeme enu eji abụnụ na ndị Igbo enuwa nwaanyị kpa jụọ gị ma ọbago because mgbede is a preparation for the womb ma dị ihe niile a ga-esiri ya nna agwa gị aka was is over. asịkwa m ihe ụmụ nwaanyị a megide wee na-amụ 8 na 9. It was difficult to find a woman who had a fertility problem in those days. Maka gịnị esiche dị mmiri ụda a na-agwa gị maka ya esiche ama ma ndị be anyị aka esiche mmiri ụda a na-agwa gị ndị Mbaise shie na ajụ Mbaise nye n'ogo wee saa gị afọ o nwere ya na-akpa ịsa afọ sachashịa gị afọ aka Igbo nwere ife aka ndị ọma na-ege anyị ntị anyị na-achịkọtazikwa oge nkata anyị taa nke bụ eziokwu bụ na iru mgbede bụ a very nice topic anọ ihe kwesịrị ka eweta ya na ancient and modern wekọta ya ọnụ ka e bring ya back to life ka anyị malụ ma ya ga na-eme maka mgbe ahụ a na-eme ya ọ bụrụ nwa agbọghọbịa chi ịgba nkwụ ife ya ụbọchị ịgba nkwụ ọkpụkpụ onu ya niile abasị ya n'ime ọ dịrọ mma o kwesịrị ịbụ nwa agbọghọbịa pụta ife ya ekwete na ọ na-eme anyị lụzọkwa na a na-ede uli mgbe aka na-adị design si afa design si agị uli a ayi wee tee gị ma nke a ọtanjele akpagha gị otu akpagha gị otu a highest akpagha gị otu a ịfụtazịa yeah amara but yeah but one of the beauty hacks Igbo women came up with we had a lot of makeup sets. Yes. We had our own makeup what sets. you call eyeliner, Igbo women started that we stuff. had with makeup what they sets. call Otanjele. Ewe nsị gị mma nnukwu m mgbe ahụ ọ na-emeli ebere o Mana tinye otu a gobie n'okenye maka ịta ngafe na-afịafe ebe a na-eli ya igoli o see ya n'anya otu ife na-adụ nwaanyị abụghị baby girl o wee bụrụ ya ndị ọma na-ege anyị ntị ọ ka bụkwa n'oge nkata chetakwa na ụbọchị Monde anyị na-enwe live anyị na-akpọ maka politics ndọrọndọrọ ọchịchị Tuesday bụ oge nkata Wednesday ka bụkwa ndọrọndọrọ ọchịchị ka anyị tinye ọnụ mara ihe na-eme n'ala Igbo asịkwana na ọ gbasatọrọ gị ọ gbasatakwa mụ na gị maka ihe metụta nwanne gị metụtelu gị o metụta imi o metụta ọnụ ebe a ka anyị na-achịkọta oge nkata ụbọchị nke tata ọ ka bụkwa Amara Chukwuka ya na Obi Voice of the East ya na ọmalịcha nwada Nneọma ka emesịa emesịanụ We shouldn't have used these balls.